Fidel Alejandro Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Byron, en pequeño pueblo en el oriente cubano. Hijo de un inmigrante gallego milenario y una campesina, creció entre privilegios, pero siempre mostró una inquietud por la injusticia social. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde se involucró en movimientos estudiantiles y antibatistianos. Su carisma, inteligencia y oratoria pronto lo hicieron destacar. Pero Fidel tenía planes mucho más grandes. En 1953, lideró el fallido asalto al cuartel Moncada, por lo que fue encarcelado. Tras su liberación, se exilió en México, donde conoció a Ernesto Che Guevara. En 1956, con apenas 82 hombres, regresó a Cuba a bordo del yate Granma. Fue un desastre militar, pero el inicio de una leyenda. Durante 2 años, combatieron en la Sierra Maestra, sumando apoyo popular y debilitando al régimen de Batista, hasta que el 1 de enero de 1959, triunfó la Revolución cubana. Fidel tomaba el poder. Castro nacionalizó empresas, reformó la educación, y desafió directamente a Estados Unidos. En 1961, la CIA apoyó la invasión fallida de Bahía de Cochinos, y un año después, el mundo tembló con la crisis de los misiles, cuando la URSS instaló armas nucleares en Cuba. Fidel se convirtió en símbolo de resistencia para la izquierda mundial. Pero también fue acusado de represión, censura y violaciones a los derechos humanos. Bajo su mandato, miles huyeron de la isla buscando libertad. En 2006, tras una enfermedad, Fidel cedió el poder a su hermano Raúl. Se retiró del gobierno, pero nunca del debate mundial. Murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. Para algunos, fue un dictador implacable. Para otros, un revolucionario valiente. Lo cierto es que su figura dejó una huella imborrable en la historia del siglo XX. ¿Fue Fidel Castro un héroe o un tirano? En Crónicas Increíbles, no damos respuestas, pero sí historias que dejaron pensar. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más crónicas que parecen ficción, pero son realidad. Musical note: música final plus animación de salida del canal. Fidel Alejandro Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Byron, en pequeño pueblo en el oriente cubano. Hijo de un inmigrante gallego milenario y una campesina, creció entre privilegios, pero siempre mostró una inquietud por la injusticia social. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde se involucró en movimientos estudiantiles y antibatistianos. Su carisma, inteligencia y oratoria pronto lo hicieron destacar. Pero Fidel tenía planes mucho más grandes. En 1953, lideró el fallido asalto al cuartel Moncada, por lo que fue encarcelado. Tras su liberación, se exilió en México, donde conoció a Ernesto Che Guevara. En 1956, con apenas 82 hombres, regresó a Cuba a bordo del yate Granma. Fue un desastre militar, pero el inicio de una leyenda. Durante 2 años, combatieron en la Sierra Maestra, sumando apoyo popular y debilitando al régimen de Batista, hasta que el 1 de enero de 1959, triunfó la Revolución cubana. Fidel tomaba el poder. Castro nacionalizó empresas, reformó la educación, y desafió directamente a Estados Unidos. En 1961, la CIA apoyó la invasión fallida de Bahía de Cochinos, y un año después, el mundo tembló con la crisis de los misiles, cuando la URSS instaló armas nucleares en Cuba. Fidel se convirtió en símbolo de resistencia para la izquierda mundial. Pero también fue acusado de represión, censura y violaciones a los derechos humanos. Bajo su mandato, miles huyeron de la isla buscando libertad. En 2006, tras una enfermedad,
Fidel cedió el poder a su hermano Raúl. Se retiró del gobierno, pero nunca del debate mundial. Murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. Para algunos, fue un dictador implacable. Para otros, un revolucionario valiente. Lo cierto es que su figura dejó una huella imborrable en la historia del siglo XX. ¿Fue Fidel Castro un héroe o un tirano? En Crónicas Increíbles, no damos respuestas, pero sí historias que dejaron pensar. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más crónicas que parecen ficción, pero son realidad. Musical note, música final plus animación de salida del canal.